السيدات والسادة، مرحبا بكم من جديد بعد هذه الاستراحة، ونشكركم على تفاعلكم واهتمامكم المتواصل. نفتتح الآن الفقرة الثالثة من هذا اليوم، والتي تسلط الضوء على موضوع بالغ الأهمية في سياق التطورات الراهنة، وهو الابتكارات الرقمية من أجل تعزيز رؤية التعاونيات وتنميتها. ففي عالم سريع التحول أصبحت الرقمنة أحد المفاتيح الأساسية لتمكين التعاونيات من التواصل، التوسع والتأثير. سنستمع خلال هذه الجلسة إلى تجارب، أدوات وتوصيات حول كيف يمكن للتكنولوجيا أن تخدم الحركة التعاونية وتعزز من حضورها على المستويين المحلي والدولي. And now I have the pleasure to hand over to the moderator of this session, Professor Isaac Nyamongo. Yes, good afternoon. We are moving into our next discussion this morning, our panel, second panel. As we have been informed, this is on digital innovations for cooperative visibility and development. And we have assembled very experienced panelists who are going to help us understand this particular topic. Our first panelist is Dr. Francis Bwire, who is a distinguished management and leadership professional with over 20 years of extensive experience across the private, public, and academia. In his current role, Dr. Bwire serves as a governing council member and chairman of finance, planning, and development at the Kaimosi Friends University. He holds a doctorate in business administration with specialization in strategic management from the University of Nairobi, a Master of Business Administration from Egerton University, and a Bachelor of Arts in Economics major from the University of Nairobi. And this academic achievement is complemented by his expertise in proposal writing, and he's also a certified project management expert. He's a passionate cooperator, and is passionate about cooperative and circle movement. Please help me to welcome Dr. Francis Bwire. Our second panelist, Terry Higaroro, who is a visionary, please, you will wait until I call you, who is a visionary entrepreneur and a founder of AgriLabs, a pioneering Web3 infrastructure studio focused on transforming cooperative visibility and agricultural data management across Africa. With a passion for leveraging decentralized technologies to empower grassroots communities, Terry has positioned AgriLabs as a leading force in building modular, scalable solutions for agricultural cooperatives. He is an advocate for cooperative empowerment, a thought leader at the intersection of agriculture, digital transformation, and economic inclusion. He has an extensive experience as a data architect and has been recognized by 3 UK, he will tell us what this is, where he was honored as a digital leader for his work in bringing small businesses online. Please help me in welcoming Terry Higaroro. Thank you. Please take a seat. Our third panelist, Dr. Khadija Angade,
is a PhD holder in Development Policy and Management 2005 from the University of Manchester, Manchester, UK. This is the home of cooperatives. She has over 30 years experience in higher education and consulting for Moroccan companies. She is currently a university professor at the ENCG, Université Ibn Zol Agadir, Morocco, and entrepreneurship and SSC research team leader with several publications on cooperatives, especially in Souss Masr region of Morocco. Please help me in welcoming Dr. Khadija Angade. And last but not least, Professor Ichem Atouch is a professor of higher education in economics and management at Mohammed V University, Morocco. He is an expert in cooperative economics and management. He is also the author of several publications, including co-author of the book Management and Marketing of Dairy Processing Cooperatives in Morocco, published by ODCO in 2014, and other articles in cooperative economics and management. Please help me in welcoming Professor Ichem Atouch. And I am Isaac Nyamongo, your moderator. Yeah, I'd like to again welcome all the participants in this particular panel that is focusing on digital innovations for cooperative visibility and development. This is a session that has three main objectives. The first objective is basically to examine the importance of data and digital innovations for cooperative visibility and development. That will be our first objective. Our second objective is to highlight digital strategies, platforms, or technologies African cooperatives can use to promote their visibility. And lastly, to provide strategic recommendations to foster cooperative development and visibility across the continent and obviously beyond. So we have assembled an experienced panel of discussants this afternoon. And right off the block, I would like to present the first question to Terry Igaroro as an expert in this area, agri-cooperatives. We do know that cooperatives in Africa face challenges, particularly with respect to feasibility, data transparency, and participation in the digital economy. Now, how does your digital platform, the AgriLabs, aim to address these challenges? Okay, so firstly, AgriLabs is an infrastructure studio, and we build solutions for food systems and cooperatives. And the first way to look at addressing this issue of data is interoperability, making it possible for co-ops to share data globally and continentally and retain ownership in a secure environment. We are also looking at how do we make this data scalable. I mean, today we've been hearing a lot about data, but how are we capturing this data? Are we still capturing this data using spreadsheets, Excel spreadsheets, because these don't work? Are we making it simple for farmers and other people working within the cooperative space to easily input data in a standardized way so that it can easily be interpreted so that we have the right results that we're looking for? Finally, we're talking about the legal insurance when it comes to data. Now, I spent a lot of time in farms
Although I'm a technologist, I go to the farms, I speak to the farmers, and farmers are concerned about the security of their data. What is the assurance that their data will remain theirs and it will not be used in ways that they don't plan for it to be used? So we do need the policies in place to ensure that the data itself will be secured and it will not be, they will not use the data to take advantage of them. Yeah, thank you. Perhaps then to pick it up from there, I'd like to move on to Dr. Bwire. Now, from your experience in Kenya, can you highlight, one, the adoption of digital member services in financial cooperatives, what we call SACCOs, and two, the adoption of digital product innovation among these cooperatives? Okay, thank you. Kindly repeat number one. I would like just taking Kenya as an example, and we know the spread of the financial cooperatives in the country. Given your experience and focus on financial cooperatives, on SACCOs, could you highlight adoption of digital member services in SACCOs, that's in the financial cooperatives, that's the first one. And then the second one, also help us understand the adoption of digital technology in providing services to members within the financial cooperatives. Thank you, Prof. Okay, in regard to question number one, concerning digital adoption in member services, from Kenya, we've got quite a number of SACCOs adopting digital appliances to ensure that membership is increased in the SACCOs. We have, for example, a case of Kenya National Police SACCO. They have adopted technology, the digitization in such a way that a member can be able to register, somebody, a potential member can be able to register to become a member of the SACCO from any place in the country. They can be able to just fill in the membership form online and send the online form to the SACCO office and then be enrolled as a member, factoring in all the possibilities of checking on what is called KYC. KYC is know your customer. Each and every information for the customer is verified online, and then a member is given the membership number and becomes a member for the SACCO. That's the example of membership services. And then also there is online marketing, whereby the SACCO adopts social media to be able to reach to a wider potential customers who in turn can be able to register as members of the SACCO. Then on the second part of the question concerning an example of digital transaction in Kenya, as Prof also alluded in his presentation this morning, we've got what is called M-Pesa, and M-Pesa is adopted by many SACCOs in the country, whereby a member can be able to transact, do a transaction wherever they are at the comfort of their home or office or whichever place the member is. They can be able to do a withdrawal from their account and also be able to do a deposit in their account using the M-Pesa platform that is
devised in such a way that it is integrated in the SACCO systems and the transactions become real-time transactions. Thank you. Thank you. For those who don't know, the M-Pesa is basically a platform that is used to transfer money digitally. So the money that you give to an agent is converted into digital money, and that money is then sent to a third person who can use it either in the form in which it comes in, or if they so wish, they can convert it into actual money and then, use it in the old-fashioned way. And this is one of the innovative products that have come out of Kenya that, if today it collapsed, we'll probably have a problem in transacting. But I'd like to circle back to where we started, again, going back to Terry. You've talked about the digital platform, AgriLabs. Could you perhaps elaborate a little bit more in terms of the types of support or policies that you think would help cooperatives adopt digital technologies in a more successful and sustainable manner? Okay, so let me think about this question. I think making it digitally recognized is very important. There's one thing having a digital platform that people use, but people generally like to know that something has been mandated from the top down. So as we start to look at digital platforms and data on the digital platforms, this data needs to be constituted so that someone can say that when I checked this piece of data, it was true because someone inputted the data, but it's also true because it's legally binding, the type of data we're dealing with. If you start looking at, earlier on we were talking about the amount of, there's like 0.1% of African co-ops that appear in the top 300. And that's probably due to the lack of data that's available. There's a lot of business happening within Africa, both formally and informal. And by encouraging the informal markets to join these platforms, because by joining these platforms, they're able to access more finance, they're able to access more resources because their data can be validated. So I think that having the policies that support this type of data to ensure that when you engage with these types of platforms and you deposit your data, and the data could be crop, like here was the crop yield. We're talking about traceability. We're talking about the process from seed to fork. And all of this data becomes verified and it actually has value and it increases your yield and it increases the value of your yield. And once again, it's mandated. It makes it more encouraging for people to participate. If the data has no real, governance to it, then people will say, well, what's the point in doing it? Why am I wasting my time doing something? But when you make it mandated, when you make it compulsory to say, no, we want you to input everything that you're doing. If we're talking about governance votes and co-ops, I was speaking to somebody yesterday and I said, well, the thing is, people are too busy to participate in governance. Then make it easier for people to participate. Make governance be online. Make it online so everyone can see and it's one member, one vote, and whatever happens, it's there, in the open, visible, transparent, and it is the law once it's done. But because of these things are not necessarily mandated, nobody sees the need to really participate in these types of things. So I feel like the policy needs to be in place whereby beyond being just an encouragement piece, it's an enforceable piece, where every co-op should be mandated to submit their data digitally. Digitally in terms of just basic things like input, output, in terms of income, revenue, members, gender of the members, age, these things there. That's like the very simple thing that we can all do, and it makes a world of difference immediately.
and mandating these things to say that as you start this co-op, we want to track your digital profile from the moment you start and go on indefinitely. Yeah, that's quite interesting. I would like to perhaps to move this discussion a little bit further, just to bring in Dr. Khadija. And, you know, all these things require a supportive ecosystem. And as we know, ecosystems, you know, are components that are supported by many other actors within that system. So, given the discussions we are having here, in your opinion, what would be an ideal digital ecosystem to support, you know, all this discussion? Merci, Monsieur Isaac. Bonjour tout le monde. Donc, je suis très contente d'être parmi vous aujourd'hui pour partager avec vous l'expérience scientifique menée à l'ESCG par notre équipe en faveur des coopératives de la région. Avant de répondre à la question qui m'a été posée par M. Isaac, j'aimerais partager avec vous notre expérience, parce que là, lorsqu'on va parler d'un écosystème, et vous allez juger par vous-même donc cet écosystème qui a été créé entre, bien sûr, la recherche académique et le secteur des coopératives. Moi, je suis enseignante, chercheur à l'ESCG il y a maintenant 30 ans. Alors, je travaille beaucoup plus avec les entreprises en tant que consultante, formatrice pour les entreprises privées, pas les entreprises de l'économie sociale et solidaire. Alors, mon aventure a commencé avec le secteur des coopératives en 2005, avec le lancement de l'INDH. D'accord ? Donc, on a été sollicité dans le cadre des programmes de formation qui ont été lancés par l'INDH, par l'ADS, l'Agence pour le développement social. Et là, j'ai côtoyé les coopératives à travers ses membres, à savoir les coopérants et les coopérantes, c'est-à-dire les femmes, donc membres des coopératives, surtout les femmes. Et j'animais des séminaires sur le droit des coopératives et la comptabilité au sein des coopératives. La question qui est revenue toujours, alors tout au long de ces 20 ans, depuis 2005, toujours les femmes venaient me voir, on ne savait pas ça. Personne ne nous a montré comment faire au niveau gestion, au niveau managériel. Alors là, à ce moment-là, donc je ne vous cache rien, je me suis dit, si ces locations se présentent, on doit faire quelque chose pour ces coopératives et essentiellement pour les femmes. Alors l'occasion s'est présentée en 2013-2015 lorsque le CNRST, le Centre national pour la recherche scientifique et technique, en collaboration avec le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, ont lancé un programme, un appel à projets qui s'appelle PPR, c'est-à-dire les projets prioritaires de la recherche. Heureusement pour nous, on a eu le financement. On a déposé un projet et on a eu le financement et c'est à ce moment-là que notre aventure a commencé. Alors brièvement, je vais vous parler de ce projet et les résultats de ce projet qui sont, à mon avis, beaucoup plus intéressants. Alors on a commencé, le projet doit se dérouler sur 2 grandes étapes. C'est l'engagement avec le CNRST. La première étape, on doit faire une grande enquête sur les coopératives de la région. Et la deuxième étape, c'est mettre en place un pro-logiciel de gestion intégré en faveur des coopératives. Lorsque je parle des coopératives, ce sont les petites et moyennes coopératives. Je ne parle pas des grandes coopératives parce que les grandes coopératives, ils ont les moyens pour mettre en place un système de gestion adéquat. Alors le problème, ça se passe au niveau des petites et moyennes coopératives. Voilà les 2 grandes étapes. Alors on a commencé la première étape qui est l'enquête. On a mené l'enquête auprès de 547 coopératives de la région avec les 6 provinces de la région. Alors, le taux de réponse était de 71%. On a eu 390 questionnaires exploitables. À travers, on a commencé à analyser les résultats, les résultats préliminaires. On a constaté certaines difficultés dont parlait tout à l'heure Madame Rifaï,
notamment l'incompétence managérielle, c'est-à-dire le manque, malgré les formations. Alors, la première des choses, on n'a pas encore, parce que les résultats de l'enquête doivent être publiés dans un ouvrage collectif. Il a été publié en 2019 et il est disponible sur les sites internet gratuitement. Ça, c'est le premier ouvrage qu'on a mis en place avec les résultats. Alors, le premier constat, notamment ce manque de formation, ce manque, je dirais, de personnel qualifié pour mieux gérer et pérenniser les coopératives, on a lancé, dès donc 2017, l'enquête a débuté en avril 2017 jusqu'au septembre 2017. En septembre 2017, en août, on a commencé à analyser les résultats. On a constaté qu'il y a des problèmes. En septembre 2017, on a déposé un projet au niveau de l'ANIAC pour mettre en place la première licence professionnelle en management des organisations de l'économie sociale et solidaire. Et je dis bien la première licence au Maroc. Il y a des formations, mais au niveau master, qui sont dispensées à l'université Hassan II et à l'université de Ibn Zor. Mais lorsqu'on a côtoyé les coopératives n'ont pas de moyens financiers pour payer les hauts cadres. Ils ont besoin des cadres, des techniciens cadres, c'est-à-dire Bac plus 2, Bac plus 3. C'est pourquoi on a mis en place la licence professionnelle au management des organisations. Cette formation a été dispensée dans 3 centres, Agadir, Tiznit et Tefraout, en collaboration aussi avec l'OFPPT. Ça a été une réussite. On a fait donc 4 promotions avec 174 lauréats avec un taux d'insertion je peux le dire, qui côtoie les 100%. Que ce soit ceux ou celles qui ont créé leur coopérative ou bien qui ont continué leurs études dans le cadre de master et qui sont actuellement en train de préparer leur thèse de doctorat. Il est vrai qu'on a eu des partenaires qui sont solides au niveau de la région. Le premier partenaire qui nous a aidés et guidés dans notre enquête, bien sûr, c'est la direction régionale de l'ODECO. Donc, il nous a soutenus, il nous a donné toutes les informations nécessaires, il nous a facilité le travail sur le terrain. Aussi, il y a des partenaires locaux qui nous ont aidés au niveau de cette enquête. Ça, c'est le premier. Donc, à chaque fois qu'on constate un problème, on essaye de trouver une solution immédiatement, la solution que nous pouvons nous-mêmes faire sans attendre les institutions ou bien les responsables politiciens ou autres. On a fait donc la licence, on a terminé notre enquête, les résultats ont été publiés dans notre premier colloque en 2017, décembre 2017, et la deuxième étape a commencé à avoir la mise en place d'un logiciel de gestion intégrée. On a pu le faire. C'est un logiciel qui aide les coopératives à gérer au quotidien ce qu'ils sont en train de faire. C'est-à-dire il y a des interfaces, la gestion des adhérents, la gestion du personnel, la gestion des achats, des ventes, de la production, des produits. Et le logiciel peut générer les états comptables automatiquement, sans qu'il y ait bien sûr besoin d'aller vers des fiduciaires. Alors, dans ce logiciel, tout à l'heure, M. Isaac il a parlé des modèles qui doivent être adaptés. Donc, on a pris en considération que nous sommes devant une population qui est parfois analphabète, ou bien même s'il est donc formé, peut-être qu'il n'a pas, je dirais, des compétences pour mieux utiliser le logiciel. C'est pourquoi on a essayé dans le logiciel faire des fonctionnalités ludiques. C'est-à-dire, en ouvrant le logiciel, il y a emoji qu'il est soit content, soit en colère. Il devient rouge. Alors déjà, le responsable, lorsqu'il ouvre, bien sûr, l'application, il trouve qu'il est en rouge, il va se poser la question qu'il y a un problème. C'est-à-dire, on a pu, dans le logiciel, calculer le coût, par exemple, de produit. Et lorsque le prix de vente comparé au coût, si le prix de vente il est inférieur au coût du produit, alors, bien sûr, l'emoji devient, je dirais, en colère, et il lance comme avertissement, attention, vous allez vendre à perte. Et aussi,
les coopératives, ils peuvent avoir des tableaux de bord, c'est-à-dire avec des graphiques, non pas des pourcentages. En regardant le graphique, ils peuvent savoir s'ils ont réalisé sur une étape, un mois, une semaine, si le chiffre d'affaires a augmenté, s'il est diminué. Donc la même chose aussi avec les fournisseurs, avec les clients. C'est-à-dire ce logiciel, on l'a installé, c'est pas donc une version web. C'est une version localisée, c'est-à-dire il faut l'installer soit via un lien ou bien une clé USB. Pourquoi? Parce qu'il y a des coopératives qui n'ont pas accès à l'Internet. Donc on ne peut pas, je dirais, penser à mettre en place une application web et qui ne va pas être utilisée par les concernés. Alors, une fois donc cette application elle est faite, on a pensé à autre chose aussi, qui n'a pas été, je dirais, parmi les livrables à donner au Centre national de la recherche scientifique. Alors ces entreprises-là, ces coopératives ont besoin aussi d'un guide de management. Un guide de management. C'est-à-dire aider les coopératives pas à pas, depuis la création jusqu'à la gestion quotidienne. On a mis en place un guide qu'on a appelé un voyage dans le management des coopératives. C'est-à-dire on les a amenés dans des escales, administration, le marché, la fabrique, le portefeuille, le salariat, la fiduciaire et tout. On a conçu cet ouvrage-là en français simple. Et puis après, en commençant à rédigeant, c'est pourquoi j'ai dit adapter, être, c'est-à-dire l'écosystème doit être à l'écoute des usagers et non pas faire un travail qui nous satisfait nous-mêmes. Il faut être à l'écoute des usagers qui sont bien sûr les membres et les responsables de ces coopératives-là. Alors ce guide, on l'a fait en français, mais nous sommes devant des femmes et des hommes qui peut-être ne connaissent pas le français. Comment faire? Alors on a pensé à une version audio, c'est-à-dire traduire l'ouvrage en dérija, et puisqu'on est à ça, c'est le hit. Donc, on a pensé à enregistrer l'ouvrage, le livre, en format audio avec le dialecte local. Darija, donc l'arabe dialectal, et Tachilhi. C'est-à-dire, lorsqu'on va imprimer l'ouvrage, on va aussi attacher à l'ouvrage le CD. Un CD où il y a la version audio. On a terminé l'impression de l'ouvrage et puis on s'est posé la question. Mais actuellement, il n'y a pas. On ne parle plus de PC avec lecteur CD. Donc voilà un autre problème au niveau de la digitalisation qui nous pousse vers l'innovation, digitaliser et profiter du progrès technologique. Ah ben voilà, on a trouvé la solution. Au lieu de faire CD, on va faire des codes QR pour chaque chapitre. Un code QR pour Darija, un code QR pour le Tachilhid. Avec votre téléphone, vous pouvez scanner le code et commencer directement à écouter chaque chapitre. Donc l'ouvrage, elle est là, cet ouvrage. Alors comme vous pouvez donc constater, là, on a essayé aussi de prendre en considération la richesse de notre patrimoine et notre culture marocaine. C'est-à-dire, il y a donc là, vous allez trouver les codes QR. Vous voyez donc là, pour chaque chapitre, il y a un code QR, vous scannez et vous commencez à écouter soit en tachilhid, soit en derija. Et puis après, pour chaque chapitre, on s'est dit, il faut laisser l'idée principale, c'est-à-dire comme dans les contes, quelle est la morale pour chaque chapitre. Alors, pour valoriser notre richesse culturelle, populaire, on s'est dit, pourquoi pour chaque chapitre, qu'est-ce qu'on doit faire? On va exploiter nos proverbes marocains. Parce que les proverbes, notre culture, elle est riche en enseignement. C'est-à-dire, si j'ai à passer le message pour l'introduction, c'est-à-dire l'introduction, il parle de quoi? Il parle tout simplement du projet entrepreneurial collectif. C'est-à-dire comment, c'est-à-dire on explique aux lecteurs et lectrices c'est quoi l'entrepreneuriat et quels sont les atouts que vous devriez avoir pour réussir votre projet entrepreneurial. Alors on a trouvé, j'ai fait des recherches. Je suis dans le domaine comptabilité finance et j'ai commencé à faire donc des recherches au niveau, je cherche le proverbe le plus parlant marocain.
Je vous donne un petit exemple de ce proverbe-là pour l'introduction. Alors, le proverbe disait ما تمشي في الليل حتى يطلع نهاره وما تقطع الواد حتى يبان حجاره وما ترافق صديق حتى تعرف خباره. Alors, il est traduit en français, donc là, je vais prendre mes lunettes, donc si j'ai à traduire, ça c'est tout simplement, ça traduit l'étude de faisabilité. Tout simplement. Dans ce proverbe-là, il y a l'étude de faisabilité, c'est-à-dire, vous faites un projet qui est collectif. C'est très bien. Alors là, lorsqu'on veut mettre en place un projet, on doit le connaître, on doit faire une étude de faisabilité, on ne doit pas aller comme ça. C'est pour cela, il ne faut pas aller dans la nuit sans que vous nous voyez donc le jour. Il ne faut pas, bien sûr, traverser le fleuve sans savoir où vous mettez vos pieds. Et aussi, puisqu'il s'agit d'un projet entrepreneurial collectif, c'est-à-dire avec nous, il y a des membres, des associés. Alors là, et ça c'est parmi les plus gros problèmes des coopératives. Pourquoi on ne fait pas confiance aux coopératives? Parce qu'on dit, ils ont des problèmes, déjà les membres ont des problèmes entre eux. Alors c'est pour cela, ça c'est important. Le point de départ est très important à maîtriser. Et on a essayé à travers ce guide-là de faire un petit peu valoriser le patrimoine culturel, mais aussi apporter quelque chose en faisant appel à la technologie, à l'innovation qui, vous avez posé, et là je répondrai à la question, vous m'excusez parce que j'ai pris plus de temps, là lorsqu'on parle d'écosystème, alors quel est l'écosystème idéal? Alors je vais mobiliser 3 concepts importants. L'innovation frugale. Lorsqu'on parle de l'innovation frugale, ça c'est un concept qui a été introduit par donc des chercheurs de l'Inde, et le mot en indien c'est jugaad, qui signifie tout simplement innover avec les moyens de bord plus simples, moins coûteux et utiles. C'est ce qu'on a essayé de faire à travers ce projet-là. Aussi, le deuxième, donc un écosystème, c'est un écosystème qui doit favoriser l'innovation simple, la moins coûteuse et la plus adaptée, bien sûr, aux besoins de la population. Le deuxième concept, c'est je dirais, donc la transformation numérique inclusive. Tout le monde a le droit d'accéder à tout ce qui est digital, à tout ce qui est avec le moindre coût. Et troisième concept que je vais mobiliser, c'est la gouvernance partagée. Tout le monde est concerné. Nous, les académiciens, les gens de la coopérative et les institutionnels. Donc, une gouvernance partagée nous permettra de mieux valoriser cet écosystème qui tourne autour de la digitalisation en faveur des coopératives. Je suis désolée d'être si longue. Merci. Yeah, thank you, Khadija. I think I hear a number of things that are coming up. Issues of soft skills, education, assessing the needs, management, of course, and there are also hardware issues, but also software issues which are locally adaptable. What I've not heard from you, and I would like to move on to Professor Hicham, is the importance of data in enhancing cooperative visibility. Maybe if you could expound on that. Okay, thank you, President. Let me answer you in French to be more able and easy for me to dream my answer. Donc, bonjour tout le monde. Salam alaikum. Ravi de se trouver dans cette conférence de haut niveau, qui est la 11e du comité technique des ministres chargés des coopératives. Je remercie bien évidemment les organisateurs, plus particulièrement l'invitation de l'Office de développement de la coopération à la personne de Mme Aïcha Rifai, que je salue, une fervente personne qui défend un peu le secteur. Et bien évidemment, je suis très honoré de se retrouver parmi vous, honorable audience, de différents horizons et de différents pays. Votre question porte un peu sur l'importance de la data, des données, pour rendre mieux visible la coopérative. Et quand on dit mieux visible, c'est-à-dire qu'elle est visible quelque part. Et
Sauf que, comme vous le savez, nous sommes dans un monde en transformation accélérée, plus particulièrement post-Covid-19, et vous voyez que les crises se multiplient. Et là, ça m'amène à dire au revoir les chemins balisés, bienvenue le tribe. Donc la data que nous cherchons aujourd'hui, ce n'est pas une data conventionnelle. Le conventionnel des données est important, sauf qu'il n'est pas suffisant. Et vous allez me permettre de m'expliquer davantage. On sait très bien que les coopératives sont résilientes. Peut-être, ce n'est pas quelque chose que je vais rappeler à cette audience. Depuis la déclaration de l'année internationale 2012, on avait souligné l'importance de ce modèle. Moi, je préfère parler de paradigme sociologique de développement qui est totalement différent. Et là, je rattrape un peu quelques analyses qui ont été faites hier et cette matinée. Et permettez-moi d'être un peu hétérodoxe. Aujourd'hui, on va accepter que la coopérative fait partie du monde libéral et capitaliste. Ce que certains peuvent appeler le capitalisme à visage social. Sauf que pour moi, la coopérative est plus que ça. Il ne peut pas être une roue de secours ou un palliatif à des défaillances d'un système. Non. Ancestralement, nous avons des pratiques ancrées, enracinées, qui ont été institutionnalisées. C'est simple. Et du coup, quand vous me dites l'importance de la data, ça va de soi, parfois. Ça montre que c'est une évidence. Si ce n'était pas la data, on ne va pas se réunir ici, aujourd'hui. On a entendu depuis hier plusieurs chiffres, à droite et à gauche. Les 150 000 coopératives au niveau africain, les 61 000 au niveau national, leur contribution au PIB, leur contribution à l'emploi, bien évidemment à la réalisation des ODD, mais la question centrale, est-ce que c'est suffisant? C'est ça le problème. Donc pour moi, pour rendre un peu plus visible les coopératives, à travers leur modèle de solidarité, de coopération, du vivre ensemble, il est nécessaire de voir les données avec une bidimensionnalité. On ne va pas attendre que les coopératives produisent de la data. Ils ont de la data entrante. Donc c'est de là que nous commençons. Les données entrantes qui permettent aux coopératives de connaître quelles sont les attentes des parties prenantes, des parties intéressées. Les parties prenantes dont je parle, c'est tout d'abord les coopératrices et les coopérateurs. Oui, l'État, puis les bailleurs de fonds, et j'en passe. Donc, premier niveau de défi. Quelle est la nature de la data qui est véhiculée par la société, par les parties prenantes, vers les coopératives? Et quelle est la nature du besoin exprimé par les personnes qui ont choisi ce modèle pour subvenir à leurs objectifs? Bien évidemment, les objectifs peuvent être économiques, sociaux, culturels et j'en passe. Deuxième type de data, si vous me permettez, c'est la data sortante. Et dans la data sortante, ce n'est pas aussi facile que nous croyons quand il s'agit de le relater. À mon avis, une coopérative émane d'initiatives locales, d'un bon vouloir. Et le bon vouloir, il est difficile à mesurer. Il est difficile également à quantifier. D'où l'importance que la data doit avoir un visage qualitatif, non seulement quantitatif. Et avant de clore ce que je suis en train de partager avec vous, si à votre avis les données n'étaient pas aussi importantes pour la visibilité, pourquoi la CI internationale a mis en place un monitoring? Pourquoi elle a fait un observatoire international? Pour suivre les données, pour suivre les réalisations, pour suivre les initiatives, pour suivre, je dirais, les exploits à droite et à gauche. Sauf que nous avons un petit problème avec, je dirais pas l'observatoire, mais ils zooment davantage sur les grands.
D'ailleurs, on parle de 300 grandes coopératives et le chiffre d'affaires qu'elles réalisent qui avoisine approximativement les 40% du PIB international. Maintenant, comment peut-on zoomer sur des coopératives qui n'ont pas cette taille, qui n'ont pas cette force d'attaque, qui n'ont pas cette capacité de compétitivité? Autrement dit, il y a une multiplicité de réalités. Je reconnais que les tableaux standards que nous présentons à chaque fois quand on veut avec cartographie, avec combien d'adhérentes et adhérents, combien de PIB, combien de personnes qui est dedans les coopératives, sont plus suffisants. Aujourd'hui, on a besoin d'analyse sociologique. On a besoin d'analyse en situation, ce qu'on appelle l'analyse situation de travail, mais maintenant je vais remplacer le mot de travail par l'analyse situation de coopération. Comment, quand on devient grand, on a un penchant de devenir capitaliste, de changer de forme, alors que nous avons des principes de base. C'est un peu ça la logique dans laquelle je crois que les données s'inscrivent. Ils s'inscrivent dans un esprit de complexité et non pas dans un esprit de simplicité de production de tables et de production de registres. C'est plutôt de sentir le battement du cœur d'une coopérative. C'est un peu ça l'idée de base. Et le battement du cœur, c'est au temps réel. Ce n'est pas au temps différé. C'est-à-dire qu'une fois que le budget est terminé, que nous allons chercher les données. Non. Les données, on doit les chercher en entrée, on doit les traiter et scrupuler en chemin faisant et on doit les bien envelopper à l'arrivée. Merci, cher Président. Thank you. Yeah, but perhaps before I move away from you, of course, you've talked about some of the data that cooperatives collect, data on members, gender, output or productivity or production. If they are agricultural cooperatives, they are financial cooperatives, you're looking at their bank statement and balances. Beyond this data, what other additional data would you consider as the most critical in terms of giving cooperatives greater visibility? Merci, cher Président. Thank you, Chairman and President of this session. Et merci de m'avoir donné l'occasion de continuer sur ma lancée, ce qui nous permet, nous, quelque part universitaire, mais inspiré également par l'esprit du professionnalisme tel qu'elle a été présentée par ma collègue Ngued. Quelque part, on veut contribuer à résoudre des problématiques sociétales à notre manière. Malheureusement, c'est à notre manière. Et notre manière, elle est un peu académicienne, elle est un peu attachée à leur contexte. Quel type de données, je dirais, importantes, si j'ose dire, sur lesquelles on peut construire la visibilité des coopératives. Vous allez me permettre d'emprunter le titre d'un film de Bruce Willis. On est à la recherche des 5e éléments. OK, 5e élément. Sur les 5 éléments, je vais décortiquer votre question centrale. À mon sens, la première, je dirais, bifurcation que je vais faire à cette question, de quel type de données? Visibilité de quoi? Ça, c'est la première question de données. Qu'est-ce que l'on veut rendre visible? L'organisation ou l'acteur? Et ça me rappelle un peu, je dirais, l'ouvrage célèbre où Crozier avait participé, l'acteur et le système. Et dans la réalité des coopératives, c'est un peu à l'inverse. C'est parce qu'il faut zoomer l'acteur avant, plus que le système. Ce que nous mettons en valeur en général, c'est la réalisation, à travers le PIB, le nombre de personnes en coopération, combien de personnes on a sauvé de la pauvreté ou de la marginalisation, à quel niveau on a fait de la capacitation
des personnes plus particulièrement vulnérables, telles que les femmes et les jeunes. J'avais l'occasion depuis des années de travailler sur cette question. Et ça m'a rappelé en ma tête quelque chose que j'avais partagé à la COP 22 quand elle était à Marrakech en 2016. Main dans la main pour construire l'Afrique de demain. C'était un slogan que j'avais partagé et dont je crois toujours. Et que je partage à chaque fois que j'ai l'occasion pour dire on ne peut pas construire un continent ou un pays sans le faire nous-mêmes. Oui, on peut avoir besoin du support, de l'accompagnement d'autrui, mais il faut le faire nous-mêmes. Visibilité, donc, de quoi? C'est l'organisation. C'est ces réalisations, c'est des dynamiques. Réalisation de visibilité du qui? C'est l'acteur, c'est la coopératrice, c'est le coopérateur. Maintenant, deuxième niveau, si vous me permettez, visibilité auprès de qui? Parce qu'on sait qu'une donnée n'a pas d'importance que quand on la met en relief par rapport à qui elle est destinée. Et c'est l'une des classiques, je dirais, dans le processus de la communication. Il faut qu'il y ait, de l'autre côté, comme je le suis aujourd'hui, je partage, mais j'espère que de l'autre côté, que mon message est assez clair et qu'il ne renferme pas de bruit et qu'il est bien codé et qu'il sera bien décodé de l'autre partie. Et donc les coopératives, c'est le deuxième niveau de données, c'est qu'elles doivent connaître leurs parties prenantes. Et donc, je dirais que visibilité auprès de qui? Ça peut être l'État, ça peut être une question d'attractivité de nouveaux membres. Okay, c'est un peu comme dans le marketing politique pour les partis politiques quand elles cherchent à drainer des partisans. On ne grandira pas si on ne sait pas à qui on s'adresse. Troisième niveau, si vous me permettez, c'est la visibilité selon quel objectif? Parce que les coopératives ont des objectifs. Est-ce que pour avoir du financement, dans ce cas, on va s'exprimer en termes de données de besoins financiers? Si l'on a, par exemple, un besoin de reconnaissance, dans ce cas, on va s'exprimer en termes de données de réalisation et de dynamique. Si l'on a besoin d'accompagnement et de subvention, dans ce cas-là, on va véhiculer nos données d'impact. Vous allez me permettre, cher président et chère audience, je suis arrivé au troisième élément. C'est comme si je suis dans la terre, le feu et l'air, et maintenant je vais engager le vent. Donc le vent, c'est la visibilité des données par rapport à quoi? Par rapport à quoi? C'est par rapport aux 7 principes, à mon sens, de la coopération. Parce que si on déroge à cadrer nos données par les 7 principes, c'est que l'on va véhiculer les mêmes données qui sont véhiculées par autrui. Maintenant, quand je prends une grande coopérative, et j'ai devant moi, chez nous au Maroc, un peu c'est la COPAG, mais je sais pertinemment que sa communication ne véhicule pas ce genre de message d'entreprise qui se contente de nous parler d'un chiffre d'affaires. OK? Et donc, SVP, l'importance de la donnée de la coopérative, c'est quand elle répond par rapport aux 7 principes. C'est-à-dire, vous allez mettre 7 principes et vous allez mettre vos indicateurs de performance dans la démocratie, dans l'éducation, dans la coopération intracoopérative, dans le développement envers la société. C'est comme ça qu'il faut cadrer les données. J'ai fait appel au vent et il me reste un dernier élément. Dans ces derniers éléments, c'est l'humain. Et c'est le 5e élément qui a été d'ailleurs évoqué par Bruce Willis quand une femme est tombée du ciel afin de compléter les quatre éléments et combattre le mal. Notre mal en Afrique aujourd'hui s'appelle pauvreté, s'appelle inégalité, s'appelle également dépendance. On n'ose pas le dire beaucoup.
Mais dernièrement, ces 10 dernières années, je suis très ravi de voir des mouvements à droite et à gauche et des personnes qui s'activent afin de valoriser la compétence africaine. Et donc, sur ce dernier élément, c'est question de temps de production et temps de diffusion. SVP, pour clore, aujourd'hui, nous avons quelque chose qui s'appelle pour les grandes l'environnement, le social et la gouvernance, ESG, reporting, ESG. Et le temps pour les grandes coopératives d'adopter des reporting ESG. Et le temps pour les petites d'adopter un reporting humain. C'est un peu ça, les deux niveaux avec lesquels on peut avancer davantage, avec lesquels on peut faire l'Afrique dont on rêve ensemble. C'est parce que le bon vivre ensemble doit nous amener aux bonnes fins et aux bonnes finalités. Je peux ne pas être là quand le rêve va se réaliser, mais j'aimerais bien que je pourrais passer mon rêve à des générations qui sont porteuses. Merci, cher Président. Yeah, thank you. I think I do like your concept of visibility, and particularly the issue of what it is that we are measuring. What is it that we want to see in order to say that this particular cooperative is feasible or not? Yeah, so we basically bringing up an important aspect, and I like then with that in mind, come back to Dr. Khadija. You talked about Kit Coop as an example of what, as an example. And I would like you then, given the issue of feasibility and impact and data, what impact have you been able to have? And how do you explain that impact? Thank you, President. I was asking perhaps Dr. Khadija, maybe? Or any of you could you want to ask to my colleague? Any of you can answer the question. Yeah. Please repeat question for my colleague. Yeah, the issue of Kit Coop. Yes, yeah, and I'm just picking it up from where Prof left it, issues of measurement and what is it that we actually call visible and what is not, because it can also be visible for the wrong reasons. So are there any examples of impact that Kit Coop has made, and how do you explain that impact? D'accord, très bien. Donc vous posez la question à propos du logiciel KitCoop, on l'a appelé KitCoop. On l'a installé dans à peu près plus de 60 coopératives. Et le retour, donc après utilisation et après bien sûr des séances de formation, etc., le retour de ces coopératives était positif. C'est-à-dire, la plupart des personnes qui l'ont utilisé, ils ont répondu comme quoi ils sont satisfaits parce qu'ils ont des informations qu'auparavant peinent à avoir. D'accord ? Donc, et en temps réel, c'est-à-dire, je travaille tout au long de la semaine. À la fin de la semaine, je peux avoir toutes les informations nécessaires sur mon chiffre d'affaires, sur mes achats, sur mes ventes, le coût aussi de mes produits, etc. Et aussi même, je peux imprimer donc un bilan provisoire, une balance provisoire, un compte de résultats provisoire. Et avant, les coopératives n'avaient pas la possibilité d'y accéder parce qu'ils doivent attendre la fin de l'année pour aller chez la fiduciaire qui va s'occuper de la préparation de ces comptes pour les avoir, ou bien au moment de l'Assemblée générale ordinaire. Alors, pour la question de la visibilité, et là, pour aussi donc, compléter sur ce qu'a dit mon collègue Hichem, il y a un élément aussi fondamental à prendre en considération, c'est la question de la confiance. La confiance, elle est très importante. On doit avoir confiance en nous, tout d'abord, en notre capacité comme quoi on peut changer, on peut innover, et aussi la confiance entre nous. Alors j'ai un petit exemple à raconter
c'est à propos donc, de l'un de mes étudiants qui a eu la licence professionnelle. Il a créé une petite société pour la conception et la mise en place des sites web et tout ce qui est digitalisation pour les entreprises. Alors, je lui ai posé la question, quelle forme juridique vous avez donnée à cette entreprise? Il m'a dit, une société à responsabilité limitée. Mais je lui ai posé la question, pourquoi? Pourquoi vous n'avez pas opté pour coopérative? Parce qu'il y a des avantages fiscaux. Vous pouvez être exonéré. Il m'a dit, les clients ne vont pas avoir confiance en nous si on a la forme juridique de coopérative. Et ça, c'est très important. C'est-à-dire que les acteurs, lorsqu'on parle d'écosystème, et je reviens au écosystème, les acteurs, que ce soit les acteurs du secteur privé, ils doivent avoir confiance en les coopératives. Mais aussi, les coopératives doivent faire le nécessaire pour gagner aussi cette confiance. D'où le problème de financement. Le problème de financement provient de, tout simplement, le manque de confiance qu'on a vis-à-vis des coopératives. Le kit coop a impacté de manière positive la gestion quotidienne des coopératives. Yeah, thank you. We are coming down to our last 10 minutes, and so I'd like to move a little faster. And I want to go back to where we started, the issue of financial cooperatives, the SACCOs. And I have two questions for Dr. Francis. One has to do with the issue of challenges. What challenges affect the adoption of digital technologies? And two, are there any recommendations towards having cooperative visibility? Thank you very much, Professor. Allow me to start with the second question that has got to do with recommendations. What are we saying concerning these financial cooperatives? We are saying that in order for them to be able to fully adopt these digital platforms, then there needs to be specific strategies that align to making them be able to achieve this specific agenda. So these strategies need to be in place and ensure that some financial resources are channeled towards these cooperatives, because the digital platforms in themselves require a lot of investment in order to be put in place. Secondly, in terms of strategy, then there has to be capacity building in these financial cooperatives so that in their own way, then members of the cooperatives can be trained on how to be able to use these digital platforms, digital pathways, in order to better their lives. Because as we are aware, the main aim for existence of these financial cooperatives is not mainly to do with the financial aspect, but it is more of that element of social well-being of the member. Also, the staff for the cooperatives, they need to be trained so that they can be able to utilize, be able to adopt these digital pathways in order to be compliant. Now, come to the aspect of having these financial cooperatives adopt these strategies. We need to have governments and policy makers who are ready,
who are ready to support these financial cooperatives in terms of making policies that favor the existence of these financial cooperatives. Then strategies also need to be put in place to ensure inclusivity of all members, starting from the youth to the old. We realize that in these financial cooperatives, mostly they are made up of middle age to the old people, and we need to ensure that the youth, in Kenya we call them Gen Zs, they are involved in these financial cooperatives, so that there is that aspect of succession planning, because from the older generation, then it's the youth who are going to come into play. I am happy that ICA Africa, in their own way, they have gone out to do a survey. They have been doing a survey in a very subtle manner concerning even the age of the attendees, participants of this conference. And you will notice that amongst ourselves, the youth are not that well represented. So these strategies that are going to encourage the participation of the youth in financial cooperatives need to be put in place. Now, coming to the first question concerning challenges that are encountered by financial cooperatives in order to adopt these digital pathways. One of them is lack of financial muscles. As I alluded to it earlier, these digital platforms, they need heavy investments. They need heavy investments in order to be able to function well. You find that in Kenya, we've got a SACCO, a cooperative, a financial cooperative that has invested so much in these digital pathways, and that kind of investment in the infrastructure of this digital platform is even more than the building that the cooperative is operating in. This is Kenya National Police DT SACCO. So for us to succeed in this digital pathway adoption, there is no other way other than doing heavy investments. Another challenge is in manpower. We find that there is lack of skilled manpower. So there has to be training that will go a long way to enable these employees to be able to operate these financial cooperatives and adopting the digital pathways. Thank you. Yeah, thank you, Dr. Yeah, so I think issue of financial resources, the issue of skilled human resource, I think those are important. Perhaps, Terry, coming to you, any recommendations at country level and at continental level? Yeah, I've been listening and it's been a fantastic panel and I've learned a lot from my colleagues. And I think that whilst we've been speaking about data, and before I dive into the national and continental level, I think that we need to address future technology when we're developing these solutions. I think a lot of these solutions are developed on older technology, which is considered Web 2. Blockchain technology is what needs to be championed at the national level and the continental level. And I'll explain why.
My colleague here mentioned that, you know, because they've developed the software solution, the accounting is happening in real time, which means it makes it easier for them to access funding in real time. Now, blockchain has proven to be the fastest way to actually get access to capital. But beyond capital, everything else that's been spoken about. We've been speaking about data, but I don't think we realize the real importance of data and what it really means for the future. We are moving into the era of AI. Now, AI works with data. Africa does not have enough data for AI to make informed decisions. So at a national level, we need to start looking at how do we standardize the data on blockchain, one, so it cannot be manipulated. But beyond just the data side of things, we have more than enough real-world assets that are currently illiquid that needs to become digitized in order for the global population to participate in what we are doing here in Africa. I think that in order to solve many of the problems, we will need AI. But AI cannot inform, or AI cannot actually drive any change for Africa because we do not have the right type of data. The data that's being used from AI, and if you ask AI right now some specific questions about Africa, you will find that it's given its best guess. The best guess because the data does not exist. I am a Web3 enthusiast. I am a blockchain technologist. And I'm telling you from now that if Africa does not adopt blockchain as the core of its digital policies, as the core of its digital strategies, Africa will be left behind. The co-op movement is in a very unique position. We're in a position whereby we can champion blockchain technology and demonstrate to the world what it means to become a co-op member and what the co-op movement looks like. And I'll explain to you why blockchain is uniquely positioned for this. Because the people within the blockchain community, they think the same way that co-op members think. The whole blockchain movement started because it was about moving away from capitalism and moving the power back to the people. Now, correct me if I'm wrong, the co-op movement is about the power to the people. So then it only makes sense to build solutions on a technology designed for the people. Now we're bringing it back to the national level and what we should be doing there. Give me a second, I've made some notes on this. Integrating co-op data into national dashboards is a very important thing to do. But once again, I advocate for this to be done on blockchain. Why blockchain? Because we're dealing with data ownership. We've heard so much about cybersecurity and what it does when systems are attacked. It can cripple a nation, it can cripple food systems, and it can actually literally destroy a co-op. But when you build these solutions on robust technology like blockchain, which so far has not been hacked by anybody, now we're positioning the co-ops in a place of strength, power, and trust, whereby people can say, I trust that my data here is secure. We need to find legal pathways that connect both the on-chain solutions with what's happening in the current legal frameworks. But there needs to be a bridge between the two. The digital data and the existing frameworks, the existing legal frameworks, they need to be merged into one, whereby someone isn't blurred on, is this legal, is this not legal? Does this work? Am I protected, am I not protected? If we look at landowners, let's look at land ownership for one. Land ownership in Africa is a challenge. With title deeds, traditional ownership of land, can we really protect, can we really give you a loan against this land because we don't know if the land is yours or if it belongs to your father or if it belongs to... So then that means that people who are sitting on thousands of hectares of land get zero from the bank. Meanwhile, in the West, if you've got 1,000 hectares of land, understand you're a very rich person. There is no bank that won't give you any money because of the frameworks that are in place. We can use blockchain to transform this stuff and make it possible. We can use blockchain to make it possible for outside of the world, because a lot of people do not trust what happens in Africa because our frameworks are so fragmented. But now we need to really figure out how do we ensure and how do we have a unified view. I mean, I love what we're doing here, but what is the mandate? What is the underlying framework that we're using? By the way, by positioning co-ops on blockchain, you automatically attract the youth.
The youth are attracted to blockchain, future technology. Why are we not using future technology? I see very few youth in this audience, if any, because we are not using the technologies that they're interested in. Real-world asset tokenization is a massive thing. And I think that Africa has more than enough resources to really dominate the real-world asset game. And by dominating the real-world asset game, we get to play the game on our terms. We get to decide this is how things go. More importantly, real-world asset tokenization protects everybody. It protects the landowners, it protects the farmers. And real-world asset tokenization, by the way, includes data. Every single person in this room, by the way, has been giving away free data to Facebook, Instagram, TikTok, LinkedIn, you name it, YouTube. You don't own anything. But the way that we're building in the blockchain community is ownership. Every single person owns part of this thing, and that's what the whole co-op movement is about. And I believe that if we utilize co-ops and I say champion them in the right way, we will attract the global audience to participate in what's happening in Africa, making Africa the pilot for the future of what it means to do business. I think from a continental level, we need, it's the same things that everyone's been echoing. Frameworks, dashboards, things like that. Visibility, we've been saying all these things, but I think that before we do all of that, we need to adopt the right technology to do this. Do not adopt old technology. Old technology is going to become obsolete. Do not adopt what you see is working in the West. It's already obsolete. Look at what is being done next and where we are going. The future is blockchain. The future is AI. Now, both of these things are powered by data and data ownership. Let me give you a little quick example of what I mean by that. The data we start collecting today and we lodge on blockchain exists indefinitely. That data can be passed down to your descendants. And anytime AI or anybody needs to use your data for any type of research purposes, you will now receive a revenue, a payment, because they're using your data. No data is free. Think about the reports that you want to access. It tells you it's $5,000 to access this report. That report consists of data. So I implore everybody to explore blockchain technology in whatever you're going to build next. And I think that from a national level and a continental level, we should start championing blockchain technology before we lose everything. Yeah, thank you, Terry. I think you bring up the issue of what is it that we are measuring. We need to determine that. But I've also made a mental note that I need to revise my paper and add into that paper blockchain technology. I talked about AI. I skipped the part of blockchain. So I think it's useful information that I'm going to also use to update that paper. The same question. I have 6 minutes in my hands, and I would like to, divide those 6 minutes, 3 minutes apiece. Is Dr. Khadija, another additional recommendation? Je ne vais pas prendre plus qu'une minute, donc là, c'est parce que je ne vais pas redire ce qu'ont dit, mes collègues concernant l'utilisation de la technologie. Donc le problème qu'on a, et le problème le plus sérieux, c'est que c'est un problème beaucoup plus de sensibilisation de l'humain. En psychothérapie, il y a une approche qui est utilisée, que j'aime beaucoup, c'est l'approche centrée sur la personne, l'ACP. Alors c'est pour cela, tout ce qu'on a à faire, c'est-à-dire s'il y a des stratégies à faire, s'il y a des outils à mettre en place, il faut prendre en considération la personne. C'est-à-dire ceux et celles qui vont utiliser cette technologie. Il faut les sensibiliser. Au Maroc, on a entamé un processus de digitalisation. Maintenant, si on mène une enquête, est-ce que tout le monde utilise, même si on a accès, est-ce que tous les Marocains utilisent la digitalisation à travers, bien sûr, leur mobile? On va trouver qu'il y a un pourcentage très faible. Donc il faut travailler sur l'être humain pour pouvoir, bien sûr, utiliser et exploiter à mieux
cette technologie et tous les avantages qu'on peut tirer de l'intelligence artificielle et de la technologie. C'est-à-dire, puisqu'on parle et on s'adresse aux coopératives, il faut leur dire tout simplement, c'est à vous de vous prendre en charge. Ça y est, c'est fini. C'est-à-dire, il y a un proverbe arabe, c'est-à-dire, rien ne peut gratter mieux votre peau, ou bien ta peau, que ton ongle. C'est-à-dire, ils doivent être conscients que s'ils ont des problèmes, s'ils ne se prennent pas en charge, nous, en tant qu'institutionnels, académiciens ou bien les institutions d'accompagnement, on est là pour vous aider, pour vous accompagner, mais le véritable enjeu, le véritable changement proviendra de vous. C'est à vous de vous prendre en main et de dire, ça y est, c'est terminé. Si on veut aller de l'avant, c'est à nous de changer notre culture, de changer notre façon de faire pour réussir et pérenniser nos projets. C'est ça. Donc, il faut travailler sur ce côté-là de sensibilisation et de former les gens à se prendre de charge au lieu d'être pris en charge par les autres. Merci. Yeah, thank you very much. Prof. Hicham, would you like to crown it off for us? Okay, cher président, dear President. En écoutant Thierry, j'étais un peu emballé en écoutant un tout petit peu le blockchain, l'IA et cette ferveur de s'inscrire dans une dynamique mondiale. Sauf que puisque nous sommes à Essaouira, et Essaouira est connu par les vagues, pour monter les vagues, on a besoin d'une planche, d'un bon surf. Est-ce qu'on a le même surf d'autrui? Les cycles de Kondratiev, on est au 5e, 6e cycle avec l'IA, le digital, la nanotechnologie et la biotechnologie. Est-ce que l'on a, nous, Africains, pour le dire comme ça, on a les mêmes planches? SVP, personnellement, oui, pour nos grandes coopératives, ils peuvent embarquer. Sauf que la véritable réalité que l'Afrique est spécifique, on doit reconnaître que nous avons besoin de données spécifiques, adaptées et durables. Commençons par produire de la valeur, parce que ce qu'on vient de développer, numériser, digitaliser, utiliser l'IA, et je plaide à ce qu'il ne soit pas génératif, pour qu'il ne fausse pas la réalité, il faut tout d'abord créer la valeur. Et la valeur est créée handmade. Toutes les coopératives que nous avons fondamentalement travaillent à la main. Il faut créer tout d'abord la valeur et le reste, pour nous, Africains, serait des outils. OK. Je ne plaide pas de rester en dehors du monde, mais donnez-nous l'occasion de faire de l'Afrique, tout d'abord, connectée in, coopérative, out, coopérative, pour produire de la data, certes, mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'une coopérative, ce n'est pas un tiers secteur. Également, même s'il fait partie de l'économie sociale et solidaire, ce n'est pas ça également. On ne doit pas comparer la coopérative par rapport à, sinon on serait toujours des suiveurs. Pour être des challengers, il faut savoir que la coopérative, tout d'abord, c'est du bonheur. En empruntant les nouvelles références au lieu du PIB, BIB, le bonheur intérieur brut. Fini le temps de se parler seulement en termes de chiffre d'affaires. Vous allez me permettre, en dernier mot, l'Afrique, elle recèle d'un potentiel créatif très élevé. Elle a des génies. Ce sont les génies africains, quand elles exodent par fuite des cerveaux, qui font la gloire de ceux qui nous ont fait les blockchains, les AI, j'en passe. Donnons à ces Africains dont je fais partie l'occasion d'exprimer leur capacité créative, leurs compétences, leur façon de développer autrement. Ça nous donnerait la puissance nécessaire pour relier avec le titre de cette conférence, une Afrique meilleure. Moi, je dirais une Afrique challenger, une Afrique qui
qui devient la locomotive du monde, parce que c'est là où il n'y a pas eu de véritable développement. Et peut-être en développant autrement, en faisant même de la décroissance. Pourquoi on cherche des chiffres toujours élevés? Pourquoi on court? On peut aller lentement, mais sûrement et y arriver. Merci, cher Président. Yeah, thank you very much, and thank you, fellow participants. That's all we have for us this afternoon. I think I come out of this with 4 keywords: innovation, feasibility, blockchain, artificial intelligence. That's all we have, and have a good afternoon. Let's appreciate our panelists. And one more for our president. Thank you. نشكر جزيل الشكر كل المتدخلين في هذه الجلسة على مداخلاتهم الغنية والملهمة، والتي أضافت الكثير من العمق والرؤى حول الموضوع المطروح. كما نتوجه بالشكر إلى مسير الجلسة الأستاذ إيزاك نيامونغو على حسن التوجيه وإدارة النقاش. شكراً للسادة المصورين. ندعوكم الآن إلى استراحة الغداء. نرجو منكم العودة عند الساعة 2:30 زوالاً، حيث نلتقي من جديد في جلسة جديدة ضمن برنامج هذا اليوم. شكراً على تفاعلكم وعلى حضوركم.